هلا حبايب، تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موعدنا في درس جديد من دروس لغة الرياضيات اللي هو يتعلق في موضوع الباور. هو عبارة عن مجموعة من الأمثلة والتمارين الذي نطبقها على الاندكس والباور، وشلون أخذنا هذه القواعد الرول أو القوانين الخاصة بكيفية حل المسائل التي تحتوي على باور في الدرس السابق اللي موجودة على القناة، ممكن الرجوع لها. هنا بعض الأخوة الطلبة أرادوا فقط تمارين على تطبيق هذه القواعد، يعني كانت هناك الأمثلة بسيطة. هنا حصلت يعني هذا الفيلم فقط، هذا الدرس فقط لتطبيق الأمثلة على القوانين اللي سبق وأن أخذناها. Hi guys, nice to see you again. This is a tutorial for the math languages as a power index or source. We are now listening or we are learning about how we are practice for the so many questions about the method for the power or index. At last lesson in my channel, you can return back to it in order to more information about it. I hope to this get some benefit or some useful for that for this lesson. Just this lesson only for the question to protect for practice in order to show how we are solve any power depending about the rule or depending about the law for that. السؤال الأول هو يحتوي على قيم موجودة أي سكوير تم أي وقيمة أخرى. السؤال الثاني الفرع الثاني x minus square time 3، والفرع الثالث اللي هو قوسين مرفوعين إلى قوة power square and power 5، والرابع هو قيمتين مختلفتين لكل قيمة لها باور الخاص بها أي b كيوب أي سكوير b. هنا كل وحدة مستقلة عن الأخرى، يعني الباور هنا أي باورها 1 وهنا الأي باورها 2، هنا البي باورها 3، هنا البي باورها 1، وهكذا تطبق القاعدة الأولى اللي هي إذا تساوت هذه الأسس إذا تساوت الأساسات الأسس تجمع الأسس. In this question we are see all this is basic value as a same. That's why we depending about the rule 1 as added to the index. السؤال الثاني يتعلق بالقاعدة الثانية اللي هو this second question as the second rule. Here bracket to expand, how we are expand this bracket by multiply the power inside the bracket. Part 2 like this, this is big bracket down small bracket power 3. We are multiply 4 by 3 in order to opening or expand this is bracket. Here also same problem, also we are multiply by power inside everything inside the bracket 4 times 1 because a power 1, 4 times 2 like this. This second rule. This third rule, question 3 is third rule. This fraction as a fraction meaning as 1 over in order to remove or cancellation. This is line of the denominator between denominator and denominator, numerator and denominator. Part 2 question same. All this is you minus when you have fraction you must to minus the index from up and down, يعني minus 2 minus 2 3 minus 1 like this exactly. Sorry
الآن نبدأ بحل هذا السؤال قبل أن ننتقل إلى الأسئلة البقية. نبدأ بحل السؤال الأول. السؤال الأول we are start to solve this problem. We added the index. 2 plus 1 because this is 1 is a 3. This is finished. This is the last answer. Question 2 also we added the index. X minus 3 plus 3 minus 2 plus 3 minus plus 3 is we take it the sign of the high value. It's become minus 1. Sorry, 1. X power 1. X power 1, not writing in the math language like this, you write just only x without 1. You know, in your brain you know this is 1. Part 3 like this also. 5, 3, 5, 2 plus 2, 2 plus 5, bracket, we are bracket power 7, bracket power 7, a plus b in the bracket power 7. 4, same exactly here, you must do add it because this a plus 1 plus 2, 3 plus 1. You see, 1 plus 2, 3 plus 1 as because this one of a power 1 and 2 here, b is 3 here, plus 1 is here. That's why it's become total a power cube 3 and b power 4 like this. The last question we added, just we added the index. This is the first rule. Question 2 part 1, same, we are multiply the power inside the bracket, inside everything in the bracket we see here. X equal 2 times 3 is 2 times 3 is 6. X equals 6. X equals 6. Part 2, this to open this big bracket we multiply 4 times 3 in the bracket. We open this bracket. Now this bracket we have here times 4 3. We multiply this is become 12. 4 times 3 is 12. Question or part 3 like this also. 4 times 1 4, 4 times 2 like this become 8. That's why 4 8. This 4 coming because 4 times 1 this power 1 is become 4 and 3 times 4 times 2 is 8, meaning 4 2 is 8 like this exactly like this. Question 6 part 1 also we have here the bracket, this one meaning 1, here is power 1. That's why we are minus this from this we are x, same x, minus 3 quarter minus 1. 1 this is for this power x because this is fraction. X equal minus 1 4. When you simplify this bracket, this fraction, we get like this. Also here you see 3 minus 1 and 2 minus 1. Sorry, here 1. Let me do it. I am sorry because this sometime when I print this one, in order to get it. It's become minus 1. الآن ننتقل إلى الأسئلة المكملة للقواعد أو للقوانين الخاصة بالإندكس أو الباور. عندنا question D. الجزء الأول يقول 4 power half. 4 power half. السؤال الثاني 125 power third. Question E.
Question E also 9 power 32 and 16 power 3/4. Question F part 1 2 minus 3 power x plus 1 bracket power 1 minus 1. Question G 2 power 0 second part a plus b power 0. الآن نبدأ بحل هذه الأسئلة. هنا القاعدة تقول ماذا تقول القاعدة؟ تقول أنه هذا مرفوع إلى قوة باور، أي معناه أنه هناك جذر تربيعي لهذا العدد. يجب أن يكون حتى نبسط هذا العدد ونجد له القيمة مالته لازم أن نبسط هذا من خلال الجذر التربيعي للعدد 4. because here القاعدة تقول إذا كان أي قوة مرفوعة إلى كسر فهو عبارة عن مقام الكسر هو الجذر التربيعي لها أو الجذر التكعيبي أو الجذر الرباعي أو الجذر الخماسي أو الجذر السداسي. أي رقم يكون موجود هنا في المقام as in the denomination any number here in denomination you take the root for this number. Take the root for this number. So now we get here square root for 4 because here square root 2, that's why square root as 2 because 2 times 2 is 4. 120 also because here root 3, that's why the denominator 3 المقام 3 إذا هو الجذر التكعيبي. فالجذر التكعيبي لل 125 جذر التكعيبي for the 125 the cube root for the 125 as a 5 why 5 because 5 times 5 25 times 5 125. هنا القاعدة عندما يكون العدد مرفوع إلى قوة كسرية فنقوم بأخذ الجذر الخاص بهذه القوة معتمدين على المقام قد يكون رقمه هو الجذر التكعيبي أو الجذر التربيعي أو الجذر الأربعة أو الجذر الخمسة. Question E, here also same the problem. We have here square root times 3 square 9 square root 9 times 3. You see? Here square root 9 times 3 يعني meaning square root 9 square root 9 square root 9 is 3 is 27 because 9 square root for 9 is 3 times 3 power 3 يعني 3 times 3 times 3 as 27. So 16 same as root 4. Now you are take root 4 because the denominator here 4. هنا الجذر 4 للعدد 16 فراح يكون بهذا الشكل. تكتب بهذا الشكل. We're writing in the math language as like this. Under this root 4 root 16 power 3 meaning 4 root 16 times 4 root 16 times 4 root 16 3 times as a 2 as a 2. Why 2? 3 power 3 because 2 times 2 is 16 2 as 2 2 times 2 4 4 times 2 16 sorry 4 times 4 16. Here simplify this 2 is become 2 times 2 4 times 2 is 8. We are simple 8 this simplify this is the last answer for the question. We get answer for this is minus 1 minus 3 meaning the 1 only when you see any power minus is the denominator is 1 like this 1 over 2 3 1 over 1 this is the minus meaning power meaning the divided meaning this divided line
and fraction line. any minus as a fraction هو الناقص هو عبارة عن خط كسر. الناقص هو عبارة هنا عن خط كسر، والمقام هو البسط واحد، والمقام العدد اللي يأتي بعد خط الكسر اللي هو 3. إذن 3 1.3 as a 1 8 1 8. This simplified to 3. This is 2 times 3. 2 times 2 2 times 2 times 2 2 is 8. Same, this minus is 1 خط الكسر. 1 times 1 is 1. القاعدة السادسة. القاعدة السابعة اللي هو أي عدد مرفوع إلى باور زيرو هو واحد، وقيمته واحد. قد يكون مليار باور زيرو واحد، 100 باور زيرو واحد، يكون الناتج واحد. الناتج القسم الثاني أيضا هذا هم واحد، مهما ما يكون الأقواس، مهما ما تكون القيمة، مهما ما تكون التفاصيل. any details here, any number, any equation, anything here, power zero is 1. power zero is 1. شكرا للمشاهدة. هذه بعض استجابة لبعض الأسئلة للأخوة. أتمنى الرجوع إلى الدرس الخاص بالإندكس اللي يوضح أنواع القواعد وأنواع القوانين الخاصة بالأسس وطريقة تطبيقها وحل الأسئلة عليها. شكرا للمشاهدة، وأتمنى دعم القناة بالسبسكرايب واللايك، وشكرا، وأي استفسار أو أي سؤال بالكومنت. شكرا جزيلا.